ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ is split and write. ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ is join and write. So here there are the one which are not so common. Common ಯಾವುದು? The most common is the vibhakti pratyaya, which is already done. It's inda, annu, alli. All these are very common and we already know how to break these words, alva? So today we are concentrating on the different, where we don't have all these things. We don't have inda, annu, alli, but we have something else. So for these, any of the Bidisi Bareyiri, it's very important for you to know the vocabulary. So how you learn the vocabulary? To learn the vocabulary, I request you all to take this kind of a book. This is a Kannada dictionary, Kannada Ratna Kosha, which you will get in Sapna Book House. You will find it online also. You will find in the store also. Go to the Sapna Book House and find this book. So here, if you look, it's a dictionary. You know how to read the dictionary, right? So in English, it will start from A. Similarly, in Kannada, it will start with A. A in the aha. After that, you have a kagunita. Ka, ka, ki, ki, ku, ku. So till La, you have everything. In Kannada, remember, there is no word that starts with the letter La. So it stops with the previous ha. Okay, na? So take out this dictionary. Every day, learn one word. If you are good and if you have a time, learn with 2 or 3 words more than one word also. So one word every day, it will be equal to 365 words in a year. Alva? So that will improve your vocabulary a lot. So use this book to learn the vocabulary. Now we'll start with the Bidisi Bareyiri. So if you observe the first one, observe ಏನide, all are similar kind of words ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಯಿತು, ನೆನಪಾಯಿತು, ಕತ್ತಲಾಯಿತು, ಬೆಳಕಾಯಿತು, ನೋವಾಯಿತು. So always remember what is the sound of the last bit. ಬದಲಾಯಿತು, ಆಯಿತು, 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 ಆಯಿತು. Correct? Yes. So my second word is ಆಯಿತು. Okay. ಇಲ್ಲಿ I have to work on the first word. ಬದಲು plus ಆಯಿತು. Mostly the first word sounding will be oo sounding. See children, it's a sound. I'm talking about the sound, not the letter. It's a oo sounding. A, I, E, U. Badalu. Oo sounding. Similarly. So this will become nenapu. Kattalu. Bellaku. Novu. Now you understood how to frame these words? So idanna you have to finish it off. The one example I have given to you, the next remaining you have to do it on your own. We'll come to the next one. If you observe the next one, read out the words. Berondu, nanagondu, ninagondu, ondondu, melondu, kelagondu. So the ending sound is gondu, 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 go. Go is O. Vandu. Wonderful. My second word is Vandu. Now I have to do the first word. If you observe, here it was a oo sounding. So illi it's not a oo sounding. It's a bere. A sounding. The first word goes with the A sounding. Bere plus vandu, berondu. Okay, now mostly O will go with A. That's an elaborated explanation which I will take it in a different videos. So don't worry about it. So let's just focus on what sound I am talking about. So illi it's A aitu, bere. So here it will be nanage, ninage. I'll underline this for you. So illi it's not one there. It's a 2 words. Vandu plus vandu. It's a little different one. Vandu plus vandu, vandondu. Eradu plus eradu, erederadu. Mooru plus mooru, mooruru. Sorry. Mooru. Mooru plus mooru baralla. Sorry. I'm wrong. Okay. Moor mooru. Moor mooru. Nalku nalku. Aidu aidu. So here there it will be half cut. Okay na? Mele plus vandu. Here it's a A sound. Kelage plus vandu.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಎ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಓ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಓ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಪಸಂಧಿ. ಯು ನೋ ಲೋಪಸಂಧಿ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಲೋಪಸಂಧಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೀಡ್ ಇಟ್. ನೋಡಲೆಂದು, ಮಾಡಲೆಂದು, ಎಂದೆಂದು, ಕೇಳೆಂದು, ಎಂದು, ಎಂದು. The second word is ಎಂದು. ನೋಡಲೆಂದು, ನೋಡು ಅಂದ್ರೇನು? ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಲು ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು, ನೋಡಲೆಂದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒಕಾರ ಲೋಪ, ಲೋಪಸಂಧಿ. ಮಾಡಲು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು, ಎಂದೆಂದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು, ಒಂದೊಂದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಎಂದೆಂದು. ಕೇಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಗಳ 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 ಗಳ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಗಳ ಗಳ. ವೇ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಗಳು? ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಬ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಕ್ಷಣ, ಮನೆ, ಕಾಡು, ರಸ್ತೆ, ನದಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವು, ಲೆಲ್ಲವು, 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 ಎಲ್ಲವು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವೂ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಗಳು. ಮನೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವು, ಕಾಡುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ನದಿಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಬೈ ಮೀ ಆರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಹೌ ಟು ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. I'll teach you. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ yashaswikannadavaani@gmail.com ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೇರಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, and please look out for the ebooks that has been already launched by Yashaswi Kannada Vaani. More details in the description box. Thank you so much. Namaskar. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many ebooks that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the
YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.